kehidupan seharian, pernafasan memainkan peranan penting kepada manusia. Melalui pernafasan, manusia mendapat bekalan oksigen di dalam udara untuk disebarkan ke seluruh organ badan yang memerlukan seperti otak melalui saluran darah. Bagaimana proses ini berlaku? Semasa kita bernafas, paru-paru akan mengambil oksigen dan membuang sisa karbon dioksida yang dihasilkan oleh badan ke udara. Manakala jantung pula berperanan mengalirkan darah yang membawa oksigen dan bahan makanan ke seluruh badan. Sekiranya kedua-dua organ ini gagal berfungsi, kerosakan pada tisu dan organ lain seperti otak boleh berlaku. Jika berlaku kemalangan di tempat kerja dan mangsa tidak sedarkan diri, kita boleh melakukan langkah-langkah pemulihan mangsa sementara menunggu bantuan rawatan kecemasan sampai. Bantuan perlu diberikan dengan kadar segera kerana dalam jangka masa 4 minit, kerosakan otak akan berlaku dan tidak dapat dipulihkan lagi sekiranya mangsa dibiarkan begitu sahaja. Dalam jangka masa 8 hingga 10 minit, kematian pula boleh berlaku sekiranya mangsa dibiarkan begitu sahaja. Di antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan pernafasan dan denyutan jantung terhenti adalah serangan sakit jantung, kejutan atau renjatan elektrik, lemas, saluran pernafasan tersekat atau tercekik. Faktor masa adalah penting bagi menyelamatkan mangsa. Orang yang berada di tempat kejadian merupakan sumber utama untuk menyelamatkan mangsa. Justru, setiap individu mesti belajar dan tahu kaedah bantuan hidup asas, iaitu kaedah penyelamatan dan pemulihan yang dikenali sebagai pemulihan jantung dan paru-paru atau cardiopulmonary resuscitation atau ringkasnya CPR. Di antara perkara yang perlu dilakukan oleh individu yang berada di tempat kejadian dekat dengan mangsa adalah jangan panik. Kenal pasti dan alihkan hazard dan bahaya. Hubungi ahli pertolongan cemas industri di tempat kerja anda atau pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan atau unit sumber manusia. Dial nombor kecemasan 999 untuk memanggil ambulan. Amalkan langkah-langkah pencegahan universal seperti sarung tangan getah, alat khas untuk hembusan nafas, pocket mask dan sebagainya. Lakukan CPR ke atas mangsa. Teknik CPR boleh dilakukan dengan mengikut langkah mudah DRABC, iaitu D. Danger, kenal pasti hazard dan bahaya di tempat kejadian. R. Response, periksa tahap kesedaran mangsa dan hubungi 999 jika mangsa tidak sedar. A. Airway, buka saluran pernafasan mangsa. B. Breathing, periksa pernafasan mangsa. C. Compression, berikan tekanan ke dada mangsa. Apabila berlaku kejadian atau kemalangan dan mangsa tidak sedarkan diri, kenal pasti dan alihkan bahaya di sekitar tempat kejadian. Pastikan keselamatan mangsa dan penyelamat. Alihkan mangsa jika perlu. Jangan jadi mangsa kedua. Pastikan mangsa dibaringkan di atas lantai atau di tempat yang keras dan rata. Duduk melutut di tepi dada mangsa. Pastikan sama ada mangsa tidak sedarkan diri dengan memanggil nama mangsa dengan kuat dan menepuk bahu mangsa. Jika mangsa tidak sedar, minta bantuan dari rakan sekerja atau hubungi ambulan dengan mendial nombor kecemasan 999. Dongakkan kepala mangsa dan angkat dagu mangsa ke atas untuk membuka saluran pernafasan.
Jangan letakkan tangan anda pada bahagian lembut dagu mangsa. Jari mestilah diletakkan di dagu, bukan di bahagian di antara dagu dan halkum. Periksa pernafasan mangsa. Lihat pergerakan pada dada mangsa. Dengar bunyi hembusan nafas dan rasa hembusan udara. Periksa selama 5 hingga 10 saat. Jika didapati tiada pernafasan, berikan pernafasan mulut ke mulut menggunakan pocket mask. Beri 2 kali hembusan. Setiap hembusan hendaklah dalam sela masa 1 saat. Pastikan dada mangsa menaik pada setiap hembusan. Angkat mulut anda selepas setiap hembusan dan lihat dada mangsa turun apabila udara pernafasan keluar. Pastikan denyutan nadi karotid di leher mangsa. Jika tiada denyutan, berikan tekanan ke atas dada mangsa atau chest compression. Letakkan tapak tangan anda di tengah-tengah tulang dada di antara 2 puting mangsa. Tekan tulang dada mangsa lurus ke bawah sedalam 1,5 ke 2 inci. Genggam belakang tapak tangan anda. Pastikan posisi tapak tangan anda diletakkan di tempat yang betul, di mana lengan hendaklah lurus dengan kedudukan lengan dan bahu, betul-betul berada di atas dada mangsa. Tekanan dada hendaklah dilakukan pada kadar 100 tekanan seminit. Berikan 30 kali tekanan dada dengan 2 kali hembusan pernafasan untuk setiap pusingan. Kira setiap tekanan anda dengan kuat supaya anda dapat jumlah yang betul. Periksa semula nadi selepas 2 minit atau 5 kali pusingan. Jika masih tiada nadi, teruskan bantuan CPR. Jika terdapat alat AED atau Automatic External Defibrillator di tempat kerja anda, ahli pertolongan cemas industri yang kompeten boleh menggunakannya untuk menyelamatkan mangsa. Letakkan alat AED berhampiran ahli pertolongan cemas dan hidupkan Swiss. Ikut arahan yang diberi oleh alat AED tersebut. Buka sampul pelapik dan lekatkan satu pelapik bahagian tepi badan beberapa inci di bawah rusuk kiri mangsa. Pastikan tiada penghalang antara pelapik dengan kulit dada mangsa, seperti baju dan sebagainya. Kemudian, lekatkan satu lagi pelapik di bahagian atas kanan dada mangsa. Alat AED akan membuat analisis degupan jantung mangsa bagi memastikan sama ada kejutan atau renjatan diperlukan atau tidak. Sekiranya renjatan diperlukan, pastikan penyelamat tidak bersentuhan dengan mangsa. Berikan satu renjatan dan teruskan teknik CPR serta-merta dengan 30 kali tekanan dada dan 2 kali hembusan pernafasan sebanyak 5 pusingan. Periksa semula analisa degupan jantung. Buat renjatan lagi sekiranya perlu. Teruskan teknik CPR sekiranya alat AED mengatakan tidak perlu melakukan renjatan. Periksa pernafasan dan denyutan jantung setiap 5 pusingan CPR. Teruskan bantuan CPR sehingga bantuan rawatan kecemasan tiba atau mangsa mula sedar. Posisi pemulihan digunakan jika mangsa mula bernafas dan nadinya kembali semasa dan selepas melakukan resusitasi. Letakkan mangsa mengiring menggunakan kaki dan tangan mangsa untuk kestabilan. Pemeriksaan situasi mangsa perlu dilakukan dari masa ke semasa sehingga bantuan tiba. Teknik CPR boleh dihentikan apabila mangsa sedar.
bantuan rawatan kecemasan tiba dan mangsa dibawa ke hospital. Penyelamat terlalu penat dan letih. Terdapat beberapa kesalahan yang tidak boleh dilakukan sewaktu melakukan tekanan dalam proses CPR, iaitu jangan menghayunkan badan ke hadapan dan ke belakang kerana ia akan menyebabkan kepenatan pada penyelamat. Jangan membengkokkan siku kerana ia boleh menyebabkan lenguh di bahagian lengan penyelamat. Jangan gunakan jari untuk menekan dada. Gunakan tapak tangan. Jangan hentakkan tangan anda kerana hentakan ini kurang berkesan dan mungkin menyebabkan kecederaan organ dalaman. Jangan silangkan tapak tangan kerana ia akan mengakibatkan kedudukan dan tekanan tangan tidak betul. Dalam sesetengah keadaan, ahli pertolongan cemas industri boleh bergilir-gilir melakukan tekanan dada dan bantuan pernafasan. Sekiranya lebih daripada seorang ahli pertolongan cemas industri berhampiran mangsa. Gunakan kaedah yang sama, iaitu 30 kali tekanan dada dan 2 kali hembusan pernafasan sebanyak 5 kali pusingan bagi setiap seorang penyelamat. Ahli pertolongan cemas industri boleh menggunakan kaedah hembusan pernafasan mulut ke mulut sekiranya tiada poket mask. Pastikan kepala mangsa sentiasa didongakkan. Tutup hidung mangsa. Tarik nafas. Lekapkan mulut anda ke mulut mangsa. Hembus sehingga dada mangsa menaik. Angkat mulut anda selepas setiap hembusan. Video kaedah CPR ini diterbitkan sebagai rujukan bagi menyelamatkan mangsa dengan kaedah yang betul. Anda dinasihatkan untuk mendapatkan latihan berkaitan kaedah CPR ini daripada penyedia latihan yang diiktiraf. Untuk maklumat lanjut mengenai latihan pertolongan cemas dan alat-alat pertolongan cemas, sila hubungi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara, NIOSH, di talian 03 87692100 atau layari www.niosh.com.my. Bagi permasalahan berkaitan tuntutan perkeso, sila hubungi talian 03 4264 5000 atau layari www.perkeso.gov.my. Breathing is a critical part of our existence. When we breathe, our body receives oxygen.
which in turn is directed to various internal organs which need it, such as the brain. Oxygen is distributed to the whole body through the circulation of blood when we breathe. When we breathe, the lungs inhale oxygen and exhales carbon dioxide produced by the body to the air. And the heart will pump the blood, which carries oxygen and energy, to the whole body. Thus, failure to both these organs will cause damage to tissues and other organs, such as the brain. If an accident occurs in the workplace and the victim is unconscious, there are recovery measures that we could apply while waiting for emergency aid to arrive. Aid should be given as soon as possible because within 4 minutes, brain damage can happen and cannot be recovered if the victim is left unattended. Within 8 to 10 minutes, death could also happen if the victim is left unattended. Among the reasons that will cause a stop to breathing and heartbeat are heart attack, electric shock, drowning, choked or blocked airway. Time is an important factor in saving the victim. Those at the scene are the main resource to save the victim's life. Thus, each individual should learn and know the basic rescue and recovery method, which is known as cardiopulmonary resuscitation, or in short, CPR. Some of the things that should be done by the individual who is at the scene with the victim are: be calm. Identify and remove any hazard and danger. Call the industry emergency aid member at your workplace, or the health and safety officer, or the human resource unit. Dial the emergency number 999 to call the ambulance. Practice universal prevention steps, such as wear rubber gloves, pocket mask, a unique equipment for breathing, etc. Do CPR on the victim. The CPR technique could be done by following the simple steps of DRABC. D. Danger. Identify hazards and danger at the scene. R. Response. Check the victim's status of consciousness and call 999 if the victim is unconscious. A. Airway. Open up the victim's airway. B. Breathing. Check victim's breathing. C. Compression. Apply chest compression on the victim. When an incident or accident occurs and the victim is unconscious, identify and remove any danger at the scene. Ensure the safety of the victim and rescuers. Relocate the victim if necessary. Do not become the second victim. Make sure the victim is laid on the floor or on a flat and hard surface. Kneel beside the victim's chest. Identify whether the victim is unconscious by calling the victim's name aloud and tap the victim's shoulder. If the victim is unconscious, get help from colleagues or call an ambulance by dialing the emergency number 999. Tilt the victim's head and raise the victim's chin up to open up the airway. Do not put your hands on the soft part of the chin. Fingers must be placed on the chin, not between the chin and the Adam's apple. Check the victim's breathing. Look at the victim
chest movement, listen for the breathing sound, and feel for breathing. Check for 5 to 10 seconds. If there's no breathing, immediately perform 2 rescue breaths using the pocket mask. Give 2 rescue breaths of 1 second intervals. Make sure the victim's chest rises on each breath. Lift your mouth after each breath and watch the victim's chest fall when the air goes out. Feel the carotid pulse. If it is pulseless, proceed with chest compression. Place your palm at the center of the chest bone in between the victim's nipples. Press the victim's chest bone straight down, approximately 1.5 to 2 inches. Make your palm into a fist. Make sure the position of your hand is on the correct place, where your arm should be straight, with your arm and shoulder position truly on top of the victim's chest. Chest compressions should be done at a rate of 100 compressions a minute. Give 30 times chest compressions and blow twice for each round. Count every compression of yours aloud so that you can have the correct total. Check again for the pulse after 2 minutes or 5 cycles. If there's still no pulse, continue with the CPR. If there is an AED equipment or automatic external defibrillator at your workplace, the AED can be used by a competent industrial first aider responder to save the victim's life. Place the AED near the emergency aider and turn it on. Follow the AED instructions. Open the envelope of the pad and place one pad on the side of the body, a few inches below the victim's left rib. Make sure there's nothing between the pad and the victim's chest, such as a shirt, etc. Then place one more pad on the top right of the victim's chest. The AED will analyze the rhythm of the victim's heart to ensure whether a shock is needed or not. If it is required to shock the victim, make sure the rescuer does not touch the victim. Give a shock and continue with CPR immediately, with 30 chest compressions, and continue with 2 breaths for 5 cycles. Check again with the heart rhythm analysis. Give another shock if needed. Continue CPR if the AED does not indicate that a shock is necessary. Check the breathing and heartbeat for every 5 cycles of CPR. Continue with the CPR until emergency response arrives or the victim is conscious. Recovery position is used if the victim begins to breathe and victim's pulse returns during and after resuscitation. Turn the victim on his side. Use victim's legs and hands for stability. Examination on the victim's situation should be done from time to time until help arrives. The CPR technique can be stopped when the victim is conscious. Emergency rescue team takes over.
the rescuer is too exhausted. There are some mistakes that should be avoided during the CPR process. Do not swing the body forward or backward because it can cause fatigue to the rescuer. Do not bend the elbow because it can cause fatigue to the rescuer's arm. Do not use fingers to compress the chest. Use the palm instead. Do not pound with the hand because pounding is less effective and may cause internal injuries. Do not cross the palms because that will cause the hand's position and pressure to be wrong. In certain situations, industrial first aiders can take turns to do the chest compressions and breathing technique if there is more than one industrial first aider near the victim. Use the same method, that is 30 times chest compressions, and blow twice as much as 5 cycles for each rescuer. Industrial first aiders can use the mouth-to-mouth rescue breathing technique if there is no pocket mask. Make sure that the victim's head is always tilted. Pinch the victim's nose. Breathe in. Seal your mouth to the victim's mouth. Breathe out until the victim's chest rises. Lift your mouth after each breath. This video on the CPR technique is produced as a reference for saving victims with the correct method. You are advised to get CPR training from a recognized CPR training provider. For more information on emergency aid training and equipment, please contact the National Institute of Occupational Safety and Health, NIOSH, at 03-8769-2100 or visit our website at www.niosh.com.my. For issues related on SOCSO claims, please call 03-4264-5000 or visit www.perkeso.gov.my.